The first milling unit we will present is the Kuchela CC3. Turn the control unit of the micromotor on. Insert the cutter by turning the lever. Select the desired speed and start the motor with the foot pedal switch. The MC plate can be freed or blocked with the screws on the base and can be set horizontal or inclined. The pantograph arm is fully articulated on bearing, so it has no limits. You can adjust the tension of the movement of the arm with a relevant spring. You can also block the up and down movement of the handpiece to work at the same height. The air from the compressor can be adjusted with the manometer and is piped directly onto the piece being worked. The MP1 module is mounted on the column to support the attachments. Si blocca il piattello con la vite sottostante, ecco, questa. Block the plate of the milling unit base where the model stopped using the screw under the plate. In this case we have already modelled the two elements. On to cool the wax pattern for cleaner and more precise milling. I giri del micromotore quando si fresa la cera. The speed of the micromotor when milling the wax pattern should be roughly 3000 rpm. Si inizia dalla parte distale del premotore. Cerchiamo di creare una spalla. Create a shoulder of roughly 1 mm. Arriviamo nel centro del cuspo. When you reach the height of the palatine cusp, stop briefly. Ripeto, movimento orario per quanto riguarda la lavorazione della cera. Ci riprendiamo a circa 1 millimetro da dove eravamo arrivati prima. Lasciamo questo millimetro di dente integro, sempre con movimento orario, giri intorno ai tre. Per prima cosa sarà bene adattare le cappette ai propri monconi. After the fusion, proceed with grinding the metal, but the first thing to do is to fit the caps over their stumps. In seguito comincerà la parte della rettifica del metallo. Con le frese da rettifica, in questo caso, with the metal cutters, start rough grinding, as the grinding is done in 2 stages, rough grinding and finishing. Si compone di 2 parti, sgrosso e rifinitura. Questa è una fresa da sgrosso. This is a cutter for rough grinding. I giri saranno. The speed of the micromotor should be between 8 and 10,000 rpm. È buona norma. It is good practice to wet the part to be milled with oil. Bagnare con olio da fresaggio la parte interessata. Si sta rettificando la coulisse. Grind the cullis with a vertical movement. Adesso, con movimento antiorario, esattamente il contrario, adesso cambiamo la fresa. Now change the cutter, inserting a 1 mm diameter finishing cutter in the milling unit.
Again, wet the piece with milling oil. You don't need the air piped into the injector at this point of the job. Non è necessaria a questo punto l'aria. Movimento verticale. Use a vertical movement for the cullis and an anti-clockwise movement for the walls. E movimento antiorario per le pareti. The milling unit speed during this moment must be around 8,000 RPM. Ecco, adesso si diminuiscono i giri. For the final part of the grinding, slow the speed of the micromotor to 3,000 RPM. Per la rettifica a finire. Con pasta da lucido. Close the blades of the cutter with polishing paste. E con olio e pasta si cerca di lucidare il più possibile il pezzo. Si crea questa. During work, the paste and oil form a cream which you can use to polish the surfaces of the milled piece. Lucidare le pareti del fresaggio. At the end, put a little cotton wool on the cutter and clean the milled piece. The job is finished. Sarebbe buona norma. Between the rough grinding and the fine grinding, it is good practice to create the aesthetic ceramic part to avoid oxidation on the walls of the milled piece. Dobbiamo costruire la ceramica, altrimenti la parte della rettifica si ossida. Se invece noi costruiamo del composito o della resina, non ha importanza, possiamo benissimo finire la rettifica. We have shown how to create an MP double wings milled attachment. Un attacco fresato a doppia branca. Questo è il lavoro terminato. This is the finished job. Now you only have to create the saddles of the dentures using commercial teeth.